Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. Under the Southern Command and under the direction of the intelligence service, Israeli forces continue their operations against terrorist organizations in the Gaza Strip. In the past 48 hours, the Air Force has attacked more than 200 targets in the Gaza Strip, including terrorist weapon depots, sniper and anti-tank missile sites, tunnel shafts, and other terrorist infrastructure. In the south of Gaza, troops attacked a military facility used by the Hamas terrorist organization, which included an arms depot, an observation post, and a military structure. In addition, forces identified a number of terrorists in buildings in the area who posed a threat to the fighters and directed airstrikes against the terrorists. The leader of the Otzma Yehudit party, Itamar Ben-Gvir, visited the Temple Mount in Jerusalem. "I went to the Temple Mount on Jerusalem Day and prayed for victory in the war, for the return of all the hostages, and for the success of the newly appointed leader of the Sabak, Major General David Zini. Happy Jerusalem Day," said Ben-Gvir. The Temple Mount is the holiest site in the Jewish religion, the site of the first and second temples. Under the post-1967 status quo, the Temple Mount is administered by the Waqf under Jordanian patronage and Israel control. Although Jews are allowed to visit, they are not allowed to pray on the site. Nevertheless, Ben-Gvir has repeatedly claimed during his tenure that, thanks to him, there has been a change in the status quo for the Temple Mount, meaning Jewish prayer is allowed in the holy site. Nicu Sordan, the new elected president of Romania, took the oath of office at the ceremonial session of the parliament in Bucharest, beginning his 5-year term as president. In his address to deputies, senators, members of the government, church leaders, members of the Romanian royal house, and heads of foreign missions accredited in Bucharest, the new head of state said that Romania needs a radical reform of state institutions within the framework of the rule of law. Nicu Sordan pledged to listen to the voice of society and to be a partner of Romanian society. He stressed that the presidential election had prompted many people who had previously shied away from politics to take a stand as a testimony that Romanian society was alive and strong. He called on them to continue to participate in public affairs and to put pressure on the institutions to make the necessary reforms. Despite the provocations, there will be no war between Armenia and Azerbaijan, as Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan said on Monday. At the Yerevan Dialogue International Forum, the politician said that despite all the disputes and provocations, there will be no war between Armenia and Azerbaijan. There will be peace, and this seems very obvious to me. He noted Yerevan's commitment to the peace program. "We are ready to continue consultations with Azerbaijan on how to approach the signing of the peace treaty and other documents that will completely change the situation and the fate of the peoples of our region," he stressed, according to Armenian news agency panarmenian.net. "We'll do our best," Armenian news agency Armenian News reported as well. He added that we will initiate amendments to Armenia's constitution if the Constitutional Court does not approve the peace agreement with Azerbaijan. And finally, for the weather, the skies will be calm and starry in the evening. Tomorrow, the cloudy, sunny weather will continue. The temperatures will average around 7 to 13 degrees Celsius in the morning and 22 to 25 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die israelischen Streitkräfte setzen unter der Leitung des Kommandos Süd und der Nachrichtendienste ihre Operationen gegen terroristische Organisationen im Gazastreifen fort. In den vergangenen 48 Stunden hat die Luftwaffe mehr als 200 Ziele im Gazastreifen angegriffen, darunter Terroristen, Waffendepots, Standorte von Scharfschützen und Panzerabwehrraketen, Tunnelschächte und andere terroristische Infrastruktur. Im Süden des Gazastreifens griffen die Truppen eine von der Terrororganisation Hamas genutzte Militäreinrichtung an, zu der ein Waffendepot, ein Beobachtungsposten und eine militärische Struktur gehörten. Darüber hinaus identifizierten die Streitkräfte eine Reihe von Terroristen in Gebäuden in diesem Gebiet, die eine Bedrohung für die Kämpfer darstellten, und führten Luftangriffe gegen die Terroristen durch. Der Vorsitzende der Partei Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, besuchte den Tempelberg in Jerusalem. „Ich war am Jerusalem-Tag auf dem Tempelberg und betete für den Sieg im Krieg, für die Rückkehr aller Geiseln und für den Erfolg des neu ernannten Führers der Sabak, Generalmajor David Zini.
Alles Gute zum Jerusalem-Tag, sagte Ben-Gvir. Der Tempelberg ist die heiligste Stätte der jüdischen Religion, der Ort des ersten und zweiten Tempels. Gemäß dem Status quo nach 1967 wird der Tempelberg vom Waqf unter jordanischer Schirmherrschaft und israelischer Kontrolle verwaltet. Juden dürfen ihn zwar besuchen, aber nicht dort beten. Dennoch hat Ben-Gvir während seiner Amtszeit wiederholt behauptet, dass sich der Status quo für den Tempelberg dank ihm geändert habe. Das heißt, jüdische Gebete sind an der heiligen Stätte erlaubt. Nikos Ordan, der neu gewählte Präsident Rumäniens, legte in einer feierlichen Sitzung des Parlaments in Bukarest den Amtseid ab und begann damit seine 5-jährige Amtszeit als Präsident. In seiner Ansprache vor Abgeordneten, Senatoren, Regierungsmitgliedern, Kirchenführern, Mitgliedern des rumänischen Königshauses und Leitern ausländischer Missionen, die in Bukarest akkreditiert sind, sagte das neue Staatsoberhaupt, dass Rumänien eine radikale Reform der staatlichen Institutionen im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit brauche. Nikos Ordan verpflichtete sich, auf die Stimme der Gesellschaft zu hören und ein Partner der rumänischen Gesellschaft zu sein. Er betonte, dass die Präsidentschaftswahl viele Menschen, die sich zuvor von der Politik ferngehalten hatten, dazu veranlasst hätte, Stellung zu beziehen, was ein Beweis dafür sei, dass die rumänische Gesellschaft lebendig und stark sei. Er rief sie dazu auf, sich weiterhin an den öffentlichen Angelegenheiten zu beteiligen und Druck auf die Institutionen auszuüben, damit diese die notwendigen Reformen durchführen. Trotz der Provokationen wird es keinen Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan geben, sagte der armenische Premierminister Nikol Pashinyan am Montag. Trotz aller Streitigkeiten und Provokationen werde es keinen Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan geben, sagte der Politiker auf dem internationalen Forum des Jerewaner Dialogs. Es wird Frieden geben und das ist für mich ganz klar. Er verwies auf das Engagement Jerewans für das Friedensprogramm. Wir sind bereit, die Konsultationen mit Aserbaidschan darüber fortzusetzen, wie wir die Unterzeichnung des Friedensvertrages und andere Dokumente angehen können, die die Situation und das Schicksal der Völker unserer Region völlig verändern werden, betonte er laut der armenischen Nachrichtenagentur panarmenian.net. Wir werden unser Bestes tun, berichtete die armenische Nachrichtenagentur Armenian News. Er fügte hinzu, dass er Änderungen an der armenischen Verfassung in die Wege leiten werde, falls das Verfassungsgericht das Friedensabkommen mit Aserbaidschan nicht billige. Und schließlich zum Wetter. Der Himmel wird am Abend ruhig und sternenklar sein. Morgen setzt sich das wolkige, sonnige Wetter fort. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 7 bis 13 Grad am Morgen und zwischen 22 und 25 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. תחת פיקוד הדרום ובהנחיית שירותי המודיעין ממשיכים כוחות ישראל בפעולותיהם נגד ארגוני טרור ברצועת עזה. ב-48 השעות האחרונות תקף חיל האוויר יותר מ-200 מטרות ברצועת עזה, ביניהן מטרות, מחסני נשק, עמדות צלפים וטילי נ"ט, מנהרות ותשתיות טרור אחרות. בדרום עזה תקפו כוחות מתקן צבאי ששימש את ארגון הטרור חמאס, שכלל מחסן נשק, עמדת תצפית ומבנה צבאי. בנוסף, הכוחות זיהו מספר מחבלים בבניינים באזור אשר היוו איום על הלוחמים וכיוונו תקיפות אוויריות על המחבלים. מנהיג מפלגת עוצמה יהודית איתמר בן גביר ביקר בהר הבית בירושלים. עליתי להר הבית ביום ירושלים והתפללתי לניצחון במלחמה, להחזרת כל בני הערובה ולהצלחתו של ראש השב"כ החדש, האלוף דוד זיני. יום ירושלים שמח, אמר בן גביר. הר הבית הוא האתר הקדוש ביותר ביהדות, מקום בית המקדש הראשון והשני. על פי הסטטוס קוו שנקבע לאחר 1967, הר הבית מנוהל על ידי הוואקף תחת חסות ירדן ותחת שליטת ישראל. יהודים מורשים לבקר באתר אך לא להתפלל בו. אף על פי כן בן גביר טען שוב ושוב במהלך כהונתו כי בזכות זו השתנה הסטטוס קוו בהר הבית, כלומר תפילת יהודים כבר מורשת במקום הקדוש. ניקוס אורדן, נשיא רומניה, נבחר לאחרונה, נשבע לתפקידו בישיבה טקסית של הפרלמנט בבוקרשט והחל את כהונתו בת 5 השנים כנשיא. בנאומו בפני נציגים, סנטורים, חברי ממשלה, מנהיגי כנסיות, חברי משפחת המלוכה הרומנית וראשי משלחות זרות המוסמכות בבוקרשט, העריך ראש המדינה החדש כי נדרשת רפורמה רדיקלית במוסדות המדינה ברומניה במסגרת שלטון החוק. הוא הבטיח שהוא יקשיב לכל החברה ויהפוך לשותף של החברה הרומנית. הוא הדגיש כי הבחירות לנשיאות גרמו לרבים שנמנעו בעבר מהפוליטיקה לנקוט עמדה כהוכחה לכך שחברה הרומנית חיה וחזקה. הוא ביקש מהם להמשיך להשתתף בענייני הציבור ולהפעיל לחץ כדי לאלץ את המוסדות ליישם את הרפורמות הנדרשות.
למרות הפרובוקציות לא תהיה מלחמה בין ארמניה לאזרבייג'אן, אמר ביום שני ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן. הפוליטיקאי הצהיר בפורום הבינלאומי של הדיאלוג בירוון, שלמרות כל הוויכוחים וכל הפרובוקציות לא תהיה מלחמה בין שתי המדינות. יהיה שלום וזה נראה לי ברור. הוא ציין כי ירוון מחויבת לתוכנית השלום. אנו מוכנים להמשיך בהתייעצויות עם אזרבייג'אן כיצד לגשת לחתימה על הסכם השלום ומסמכים אחרים, אשר ישנו לחלוטין את המצב ואת גורלם של מאזורנו, הדגיש. כל זאת על פי דיווח של סוכנות הידיעות הארמנית panarmenia.net. נעשה כמיטב יכולתנו, הוא הוסיף, ואמר כי ייזום תיקונים לחוקת ארמניה במידה ובית המשפט החוקתי לא יאשר את הסכם השלום עם אזרבייג'אן. ולמזג האוויר, השמיים יהיו שקטים וזרועי כוכבים לקראת הערב. מזג האוויר המעונן חלקית יימשך גם מחר. הטמפרטורות חזויות להיות בין 7 ל-13 מעלות בבוקר ובין 22 ל-25 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.